tumanyira enzala gye babazaala naffe gye batuzaala ate nawe mugenda mutoyi ne munya mwagala tumanyira muggyeko Uganda flag ku national ID nteteeka bayanguye namangu okujja okwotinga etteeka eriraga ku nkozesa ya Uganda national flag naye nga Uganda national flag eno ebaddengawo ebbanga lyonna tuli mu myaka aga anaba n'abasajja gye batufugidde bisibe bogambe by'ekidongo musimanga kushanga ku kizimbe ekigalo otya ng'okigala kyewekyani. The fact that when this government talks of patriotism, it doesn't actually mean patriotism, it means support for the NRM. Flaga y'eggwanga gavazimba bino tuli mu byabufuzi ne flaga y'eggwanga teba yajenjeera etyo. Welcome back, guys. Kakati, this is the last episode of this year. It's the 31st of December 2025 going into 2026, the year that is going to be very crazy. Okay, so the Uganda flag ekutakati. Now, recently, we saw Bobi Wine visiting Katikiro, and the Katikiro was like, I am so happy that you guys are using the Uganda flag. He co-signed that. Let's watch. Bebaza okutambula ne bendere ya Uganda. So, after him co-signing that, and of course, this is not news. We all see that on the campaigns, and we all know that. Now, yesterday, while the police was addressing the nation about the end of the year, they talked about the flag issue. And they were like, this and this, you should go and read the law. And very many Ugandans are like, why are they telling us to read the law now? Just because the National Unity Platform president is using the Uganda flag as the symbol. There are very many and they're angry. So I decided to collect all these videos for you guys to enjoy with me. Some of them are using a very strong language. Omanyi, bine bintu to be serious, net to say come, but I will let it play. And YouTube will never flag this video. So let's watch. Kati ekyo kiki eyo nayo Uganda flag eri ku pichi ate yo ne bade gubye nzavo gisiimulako kati nako mugijjeko anti mugiwanye ekitiibwa n'enfuuferemo gikoonako basajja bamulekera okutwasamira n'abakazi namwe babazaala enzaala emu naffe bamala kwegadanga ne baloka babazaala tetwagala mutumanyiire kuba lino eggwanga lyaffe ate sagala kwata video bandabe bulungi yenze George Futu Soja Solid Guys ayogera kati gwe okuŋŋamba nti okukwata fulaga yange negiteeka ku pichipichi omukufuusa omusango okukwata fulaga y'eggwanga lyange negiteeka ku pichipichi kikufuuse musango basajja mu abasirikale temutugamba nti babazaala bakukunadde namwe babazaala beebase ku buliri ku bannyammwe. Foot soldier, the thing is, the police said they will not arrest people, whatever, but they told Ugandans to go and read the law. Let's watch. Tumanyira enzala gye babazaala naffe gye batuzaala ate nawe mugenda mutoyi ne munya mwagala tumanyira muggyeko Uganda flag ku national ID muggyeko Uganda flag ku uniform z'amagye ne poliisi muggyeko Uganda flag ku uniform z'abasawo ab'eggwanga muggyeko Uganda flag ku buli kintu kyonna ekiri ku Uganda flag. Wewe obudde bujja ennaku z'omwezi nga 15 tugenda kutomera buli ekitusala mu maaso kati nga mwagala kukakasa mulinde obudde bujja ebula ennaku 10 bwetusanga mu maaso gaffe tugenda kufa n'omuntu abaziikibwa baziikibwa abasigala basigale ne tugenda mu kununula ggwanga tetugenda kusukka nnaku za mwezi 15 Museveni bijja kuze toddamu fuga ggwanga Uganda okomanga 15 nze nkikubulidde nga Solid Soja oba nnonaanona ontwale wacha mambo wewe kajeyo baba kati mwe olabe yo Uganda flag ogirabye kati wobo gamba nti Uganda flag eri ku national ID ne ku ID mugijjeko muzijja ku uniform z'abasirikale kubanga nabo bagenda nazo mutoyi uniform z'abasirikale uniform z'abasawo bagenda nazo muleba ne basala abakazi ab'embuto ne bayiika omusaayi ekitegeeza muzijjeeko ku uniform z'abasawo ate mumale muzijje mu buli office yonna gye batekamu fulaga y'eggwanga nga tetunaba kunyiiga kubanga essaawa yonna mugenda kutubuulira lwaki mutugaana okukwata fulaga y'eggwanga Uganda. Museveni akamanyiiro kajje mu kukukunala kati okazizza mu bya reality kati naffe tujja mu reality nga 15 tugenda kumenka gwonatta naye naffe tujja kufa n'omuntu wewe wacha mambo wewe. Foot soldier, I have more. Let's watch. Oh dear.
Mwana mulekerawo neyo gamba mbu simanga mujjako fulaga ku bizimbe. Fulaga mbadde mayi fulaga za nsi yaffe. Fulaga nsi yaffe mba ni presentinga nsi yange. Ate ne fulaga ngano gikwata. Bishimye bogambe by'ekidongo. Musimanga kushanga ku kizimbe ekigalo otya. Ng'okigala kyo ekyani. Igonage nina ekyange. Wekirya fulaga nakimbye ntimbye. Yaddala. Nagenze nenzimala bumaazi. Jeri. Igwe itambu simayanga mukwasisa empisa. Mbusimanga empisa. Pisa kize mukwasisa nga namwe muli bononefu ba mpisa. Igwe. Ijangu kalo kijeko fulaga kizimbe kyange bakuwana wana. Omanyi mugenda ne muwana timukwasisa amateeka. Ffe tugamenya, ffe tugakola. Jangu kijeko. Bakutwale zira kumwa. Gwe temutwemolera kufe bana Uganda tugenda bunda mu nsi yaffe naawe. Ina nsi yaffe. Tetugenda kera kumacha tumude mu nsi yaffe. Muse omuvimbe buvimbe. Ngono mese fulaga. Fulaga mbadde mayimba njagala nsi yange. Nebekera kumacha njiteka ku mubiri gwa. Bweje kuwata tunenjiteka ku mubiri gwa mbwero genda jinsi jako. Now, the reason why I'm laughing so hard is because this flag thing, the flag issue, has gotten Oli Chibanda Wansi, like who can do anything, Amazo Kunywebi Yagavye, then no muntu or Nova up class. That now I've seen some up class girls, they also come out to talk about the Uganda flag, like Owawansi Dala, the drug user. I will not say that. Okay, I don't know if they use drugs. But anyway, just I'm taking by the face value, the way it looks like. And then it's also getting somebody who's like really educated and they can assert their issue, like this girl. The most interesting thing for me in this whole conversation of Noop cannot use the Ugandan flag as its symbol in this campaign is the hypocrisy of this government. The fact that when this government talks of patriotism, it doesn't actually mean patriotism, it means support for the NRM. And if people are loving their country without supporting the NRM, it hits them differently. But also how they take up every opportunity to steal from Ugandans. Just recently, these guys were having a whole billion budget to teach Ugandans how to be patriotic. You get? Oh, we want Ugandans to be patriotic, to love their country. And Ugandans like, no, you don't need to teach us how to love our country. We actually love our country. Now that people are carrying out patriotic acts, now that people are actually for the first time recognizing that Ugandan flag and showing it love and passion, they're now coming up to criminalize Ugandans using their flag. And you know, it's also the double standards in here. What's hurting them is that the Chagulanyi gang using the flag has become more popular than when they try to get the flag and fix the head of Museveni right in the middle of it. Get the head of Museveni, fix it right in the middle, as in they got the crested crane, said this won't be anymore in this flag, Museveni's face will be right in the middle, and it still flopped. I feel like regime apologists and this whole government just don't know how to take a loss. Like, they don't know how to take an L kindly. They what they call it, you know, when you're so ashamed and embarrassed, then you start turning that shame and embarrassment into anger. And now because you hold the systems, you start using systems against people. Because what do you mean you're disrespecting the flag when clearly someone you're supporting has disrespected it more, but you kept quiet? But also, some of the people talking about the disrespect of the flag have never said anything ever since this election period started, and members of the opposition were brutalized. They don't really care about the flag. They don't really care about patriotism. They don't really care about Uganda. They just care that it's the opposition that is becoming prominent, and that the flag will now be a symbol of resistance in this country. That people for once will actually focus on loving their country, and that they are going to put as much energy as they can into protecting their rights, into protecting their constitution, into protecting who they are as Ugandans. Kudos, Ugandans. I really love this. I love to see them melt down among regime apologists. I love to see them scare us that they are going to shoot us, kill us. As a matter of fact, I'm now on a journey to just make things in the Ugandan flag, just to irritate regime apologists. I'm so glad. I'm so proud of each one of us. Let's keep it up. Let's keep it up. You know, in the things she said, there is something she said about how the pro-government or NRM supporters, when the police beats up people, they never really come out to say anything.
To me, I don't subscribe to any political party personally. I subscribe to where humanity is. Whatever that makes sense to humanity, that's where I'm gonna be. And whatever that makes sense to most Ugandans, that's where I will be. But the idea of this lady the minister who brought this whole issue, I don't think she has ever tweeted about how people are beaten up and all that. Baba Kubi Amigo, and she's like, okay, that's not right. That's very brutal. Like, you cannot beat up fellow humans like that. But then again, she comes out to only speak when it's the national flag or whatever. I think that's a little bit insensitive in a way. But anyway, let's continue. Uganda national flag. Nteteeka bayanguye namangu okujja okwotinga etteeka eriraga ku nkozesa ya Uganda national flag. Naye nga Uganda national flag eno ebaddengawo ebbanga lyonna tuli mu myaka aga 40 abasajja gye batufugidde. Uganda national flag ebaddengawo nga ne ssente zizzenga ziyita okutunda omwoyo gw'eggwanga okupromotinga Uganda national flag. Naye nga tebasobola yadde kuyimirira ne bagamba bannayuganda bannansi mutandika okukwata flag, kubanga ekimu ku promotinga patriotism kwe kwata flag yo n'obeera proud of your flag. Kyovola n'oba odduse emisinde n'owangula, okubya endoodi n'owangula, owuze n'owangula, osobomekereza bakuwadde flag y'eggwanga lyo. How do you promote your national flag? Bwano bayanguye mangu okwotinga etteeka nti hunnaye kakati bw'okwata national flag olina okusooka okusaba olukusa ewa Minister of Justice. Olwokuba balabye nti ku luno ani yakulembeddemu omugendo gw'abannayuganda okwettanira national flag nti His Excellency Kyagulanyi. Etteeka ligamba tetteeka ligana munnansi okuba flag nti nedda terimugaana kasita abeera nga agiwuubye mu bulungi titagisuyise. Okiwuliriza bulungi nnyo. Kati essaawa zino baarashinze bayanguye bakwotinga etteeka. Wali eri ku Electoral Commission etteeka kye ligamba ku mulonzi bakulaga nti baali overridinze ne guidelines. Kakati wano bakwanguyidde mangu okwotinga etteeka tulwokuba etteeka liyinza somewhere okubafevalinga. Kakati bakulaga nti olwo etteeka likola. Etteeka bwe liba nga teriri ku saidi yaabwe terikola era bali overridinga ne guidelines. Etteeka bwe liba nga likola, okiwuliriza bulungi nnyo, nga liri ku saidi yaabwe olwo nga bajja baliwa respect, baliwa ekitiibwa. Mwe muyedde kugamba munnansi fulaga yo kikakatako okuwuba fulaga yo. Bano abasajja fulaga y'eggwanga bagiwubye mu buli bw'enguzi, mu bulyake, mu bulabbayi, nkutyobola eddembe ly'obuntu. Neffe tuwuba fulaga nga tugamba bannansi baffe ng'ennaku z'omwezi 15 muveeyo mulonde. Regardless oba Kyagulanyi Muganda, gw'Omunyankole, gw'Omuteeso, gw'Omulangazi, ongazi oli Munnayuganda, tukugamba tulina ensonga ey'essimba gye tusimbyeko emabega wa Kyagulanyi okulaba nga tumukwasa obukulembeze bw'eggwanga lino. Oba oli Mukatuliki, oba oli mulokole, oba oli mu Advent. Okay, he goes on to campaigning. Now let's watch one more last video from the other presidential candidate, who is also a lawyer, Mwami Munyagwa. He has stuff to say, and that would be the end of the video. Oli munamateeka ono njagala tutaputirenga munamateeka ku nsonga ya fulaga ya Uganda. Ndaba okubagana empawa wakati bannayuganda ab'enjawulo. President wa NUP buli wabeera bantu be babeera ne fulaga. Nalabye abamu ku bannamagye, ku bakada b'enale nga bagamba fulaga eyo erina amateeka gano si buli omuntu akiriza ogiteeka ku mmotoka. Waliwo etteeka eriziyiza omuntu yenna okwata fulaga ya Uganda okugiteeka ku mmotoka yo kati ng'emmotoka eyo. Ku mmotoka? Oba okwata fulaga ya Uganda nga gwe okuŋŋanyiza abawagizi buli omu n'akwata ka fulaga nga kawanika bw'ati. Waliwo etteeka erimuziyiza. Tewali tteeka limuziyiza okukawuuba. Naye olina gw'olina okugoberera. For example, toyikirizibwa okukawuuba ng'olina ekikolwa ekibi ky'okola. Tisukugenda wali nti sebo ffe tuli kibinja ky'ababbi wali ne tulina fulaga ya Uganda. Ekyokubiri, tokkirizibwa kubya fulaga ya Uganda nkuba. Nti njirina enkuba etonnye therefore ngisigazaayo. Kyovola abagitimbula nayo. Naye okugiwanika n'okugitimbula waliwo ebikolebwa. Ne saluti oziraba. Fulaga y'eggwanga gamba zimba bino tuli mu byabufuzi. Ne fulaga y'eggwanga teba ya jenjeera etyo. Nti kyovola amawanga agasinga bw'ogyokya raising a diplomatic protest. Ojongene nti Abairani baba beekalakaasa basooka okya fulaga za Israel oba eza America. Fulaga si kintu kitono. Tokkirizibwa gikubya nkuba, I think tomala. Naye ekintu ky'enkuba ekyo sikitegeera. Okay, I understand it.
like I will stick to the NBS flag. Ediwagulu Kuchizimba, I don't think they take it down all the time. And when it rains on it. The flag looks beautiful up there. Even though the law probably says toyina jikubyankupa. And then the other thing, toyina jiteka kumutigwa masanyalaze. That's like stipulated very well. Whoever does that, obero menyeteka. Gajiteka buli activity. Nti nze nyenze ekibiina kyaba bife ghetto gundi structure bweti nero kwa tuli banna Uganda twagala nnyo Uganda. Tuine gali yaffe nero kwa twagala nnyo Uganda. Flag yino. Ekyo bakwata. Ekyokusatu ekyemotoka tokitosobola. Tosajiteka atosobola. Waliwo office eziri designated okuteka flag. But ebyo nekibireeta police kwemenya. Nsuubira amateeka waliwo enjawulo ku flag eri ku mast ku mulongooti. Kubanga n'emmotoka ebaako omulongooti. Mmotoka erina okubaako flag ebaako omulongooti. Kati waliwo enjawulo wakati wa flag eri ku mulongooti ne flag gye nnyina mu ngalo zange bwenti. Kano kenkwata bwenti. Akoko niwenga kubya enkuba. Ne bwe mba ekyenkuba tekiriyo flag tekuwa nkuba I think. But kyemmanyi nti omuntu emba nnyina omuntu gwempagira. Oba mpagira mupiira nsobola okugidisplayinga. Kubanga ekikola kyemba nkola si kibi. Kati bwe mba ndi ku irwale ekyamuse nnyina gwempagira nzijeyo. I don't think nti ekirimu obulabe. Kati kyekiragala police okwerega ebijja kweyenso. Ndowooza bano partisan wa politics kyabagamba. Bakada. Police ndowooza concern yega nti bano bagitadde mu politics ayawula. Okulaga nti flag bakibiina gundi. Bebagirina. Okay. All in all, the Ugandan flag doesn't only represent those from like the NUP side. It doesn't represent the NRM side. It doesn't represent the FDC side. It represents any single person who owns a Ugandan passport and those who were birthed here but they don't have the identification as yet. Though I've heard when babies are born now, they get a national identification number, which is like the NINO, all right? As we go into the end of the year, the last hours of the year, wherever you watch this video, I want to wish you a happy new year, a very peaceful new year. I hope you don't die. I hope you don't get jailed. I hope you keep the peace. Go out and vote in peace and see you next year. Thank you for watching. Peace. Subscribe as well.